I had a really horrible vraiment time. horribles, on peut dire ça, With all the parce que je me symptoms suis I imaginé had, toutes les I could maladies imagine all avec tous les sorts of symptômes que diseases. j'avais. It was C'était a une fatigue fatigue qui very est hard dure to à expliquer, explain, un and an épuisement, exhaustion that was just c'est indescribable. indescriptible. My little girl was fille, born elle est in née May donc en mai 2019. 2019. Suite à ça, donc After that, j'ai around a commencé month à later, sentir des I premiers started to symptômes notice qui the sont first arrivés symptoms. 1 mois après à peu près. Et les The premiers first symptômes, symptom ça was a été actually la fatigue. fatigue en fait. Je I told m'étais dit, myself it was due to having just become a ça mum. vient de la Maybe that's what maternité, the les start of débuts, c'est motherhood was peut-être like. ça. Les The médecins doctors m'avaient had dit la told me même the same chose, thing, donc so je I me suis wasn't pas du alarmed tout at all. alarmée. Je pense I passer think par I toutes went les through a range émotions of forcément. emotions. J'ai eu mon bébé, I had my c'était baby. It was the l'étape happiest la time plus of my heureuse de life. ma vie. Puis Then petit à gradually petit, the quand les symptoms symptômes started to sont hit me, arrivés, je suis and I petit à petit slowly began to descendue de ce get down petit from my nuage little et cloud. ça a été l'inquiétude, And that le was début when des the worrying, questionnements. C'était the en questions octobre started. 2019. J'ai It was eu in en October fait un 2019 that I had a symptôme symptom that really qui a ratcheted vraiment it monté all de up a niveau. notch. Ça a été I des suffered gros maux de incredibly tête acute assez headaches intenses et that ça m'avait prevented me empêchée from de sleeping. dormir. J'avais I des felt vertiges, dizzy. je me I couldn't tenais stand plus debout. upright. J'étais I obligée de had me to lean tenir against the contre le wall in mur the de la house. maison. J'étais I was sur on le the sofa. canapé, je I pouvais couldn't plus get me up. lever, j'avais le My corps qui body tremblait trembled and et I was je shaking. grelottais. Et So I was donc ils taken m'ont to emmenée aux A&E. urgences. Ils They m'ont said dit: to me, «Écoutez, on listen, voit we rien, can't tout find est anything normal, wrong. vous faites Everything's peut-être un normal. burn-out, You're just burnt rentrez chez out. vous, Go back home, get some reposez-vous, rest. Things will ça get ira». Il y a better. d'autres But then symptômes qui other sont symptoms apparus. appeared, Ça a été most notamment des notably douleurs joint pains. articulaires. Donc je So suis I allée went back to see my reconsulter ma doctor. médecin. Pour elle, She thought c'était everything was due toujours to dû à la fatigue. fatigue. Donc elle m'a quand même She did a fait un blood examen test, but it sanguin didn't qui show n'a rien anything. révélé. La The grosse next étape big supérieure, development ça a was été à mid-December. mi-décembre du coup. Je I devais was due fêter to mes 30 celebrate ans my et 30th je me birthday, sentais but vraiment I pas didn't feel bien. very well J'arrivais at all. plus à I venir couldn't à make it to table, the j'étais table trop anymore. fatiguée, I prise was de too tired, vertige. too dizzy. Travailler, Working was no c'était longer devenu possible. plus possible. I La couldn't concentrate concentration, je l'avais anymore. plus. Même I une couldn't even hold a conversation, conversation, j'arrivais plus à les as I could tenir no parce longer remember que the je me words that souvenais had just plus, been de said. quelques mots qui venaient d'être dits. Après, j'ai After that, plus I didn't conduit drive for about pendant à peu 6 près 6 months. mois. Porter ma fille, je me I rappelle, remember I could feel au niveau pains du in my bras, arm déjà que when I j'avais was les carrying my douleurs, daughter. c'était It was compliqué. tough. Moi, à ce moment-là, At that time, les any efforts, effort I made was c'était just too trop difficult. difficile en fait. La fatigue, The elle était fatigue was tellement so intense que overwhelming se that going déplacer from de the la bedroom chambre to the à la kitchen cuisine, felt like I was doing c'était an vraiment obstacle le parcours course. du combattant. I was J'étais absolutely essoufflée, et de là, breathless. en fait, a And it was commencé, from that les point on premiers that the vrais, first real examinations examens. took place. On est passé donc par la case, I was sent par to la case des A&E. urgences And then et de after là, en that, I fait, on was m'a hospitalisée, hospitalized. on m'a mis They en put me in a chambre, donc room. j'y They suis even même took allée me en there in a fauteuil roulant. wheelchair. Et And c'est that's là when qu'il I m'a appris learned, 2 jours 2 après, days donc j'étais later, when rentrée I'd chez moi, returned back home, que, that il y something avait had quelque shown chose up qui and that s'était révélé et que I had je faisais infectious une mononucléose mononucléosis. infectieuse. I J'avais had the le virus Epstein-Barr Epstein-Barr virus. et puis, And then, comme as il me they said disait, there was il y no a pas real vraiment de treatment for it, traitement, I donc just had il to faut let que it ça run passe, its quoi. course. C'était un It virus was a que virus je that was connaissais unknown pas. to me, J'en avais pas one entendu I'd never parler. heard J'ai of. passé des moments, I had a vraiment really horribles, horrible on peut dire time. ça, parce que je me suis With all the imaginé toutes symptoms les I had, maladies avec I tous could les imagine all symptômes que sorts of j'avais. C'était diseases. une It was a fatigue qui est fatigue dure à that's difficult to expliquer, un explain, épuisement, and an c'est exhaustion that was just indescriptible et c'est vrai indescribable. que ça peut amener It's à true that this penser can autant lead you de to think choses, about surtout so many quand other les things, médecins, especially when the doctors n'arrivent can't pas à find out trouver ce what's qu'on wrong a. with you. En And in février February 2020, 2020, I j'arrivais was plus now à unable to m'alimenter eat parce as que my j'avais trop stomach mal hurt à so l'estomac. much. Je I was vomissais vomiting énormément. violently. Ça fait partie des That 15 was jours part les of the plus most dreadful terribles, 2 weeks when du mono pic peaked de la for me. mono, de mon côté, quoi. Je I suis went allée into A&E énormément de lots fois of par contre aux times. urgences. And in Et aux A&E, a urgences, note warning donc them j'ai about été me was fichée, put hein. on Moi, my j'ai file. pas senti, I didn't feel like I d'avoir was été being prise au taken sérieux parce que seriously quand, because je me rappelle I cette remember fois où this il était one time arrivé aux when I urgences arrived at parce que j'avais des A&E with douleurs qui étaient incredible trop pain. importantes. I heard J'entendais laughter rire behind the door derrière and la someone porte, saying, devinez qui est "Guess who's just come arrivé, in?" c'est le chemin It du was just combattant, one quoi. Il long faut déjà fight. combattre la Not only maladie, did mais I en have to plus, il
fight j'avais the l'impression illness, qu'il fallait but I se also combattre felt I contre had le to corps fight the médical. medical staff.
I dit said they had to d'arrêter tous stop les all the traitements qu'on treatments they'd m'avait given donnés me up to that jusque-là, point. donc pour At that camoufler les time, to symptômes et suppress de the prendre, symptoms, I was à taking l'époque des probiotics and probiotiques et des prebiotics. prébiotiques. Il I fallait really vraiment que needed je to rétablisse rebalance tout everything l'intérieur. inside me. Après quelques semaines et au bout After a d'1 few mois, weeks j'ai at the end senti of un the month, soulagement et I j'ai felt pu an me alleviation. réalimenter, un peu And was plus able que to ce eat a que je little more pouvais au than début. before. Le foie, il est vraiment malmené pendant Mononucleosis la really affects the mononucléose. liver. Encore aujourd'hui, Even j'ai today, un I still problème have problems with hépatique it. que ça passait donc It's du coup therefore been par, necessary to cut enlever le gluten and gluten, lactose out of my diminuer diet, beaucoup le sucre and et also to reduce my essayer sugar aussi intake a d'enlever le lot. lactose. Je me sentais plus I felt légère, j'avais lighter, moins de had less douleurs, moins de pain, gêne less et du coup, discomfort, c'est quelque and chose it's que je something fais that I toujours continue to do aujourd'hui. Dès que nowadays. je fais des If ever I écarts, slide sur back un into peu trop old longtemps, habits je for a sens little que too les long, I symptômes, feel the symptoms reviennent. Ça va returning. quand même But beaucoup it's mieux. much better Je than it sens que j'ai un peu was. plus I d'énergie, feel I have a j'arrive little more à energy. refaire, I can do my daily mes tâches chores again, quotidiennes, la like cuisine, cooking le and jardinage, gardening, chose qu'il y things a that a quelques few mois, je months ne ago I pouvais pas just faire. couldn't Je do. I'm projette quand still même de planning on going reprendre le back to travail work bientôt. soon. Le virus, je pense que je vais I devoir y think I'm vivre going to have encore to un bon live bout de with the temps avec. virus Ça for a serait fair while important to come que yet. les médecins, se It's important soient for un peu doctors plus to au know a courant little more de about this ce virus. virus. J'ai vu ma I saw médecin my traitant, j'ai GP. vu sa I remplaçante, saw her locum. j'avais I vu saw un another autre doctor in médecin the au city centre. centre-ville, il y en a aucun qui Not avait one of them pensé, thought it could be au the virus Epstein-Barr Epstein-Barr parce virus, que, as I j'avais didn't pas have de a fever. fièvre, j'avais I pas didn't de have any jambes sort of d'angine. throat pain. Faut arriver à trouver la force We have to somehow find à the trouver les strength to find médecins doctors who listen qui to nous us, écoutent et ceux qui not bothering nous about écoutent those who pas, don't, il and faut going passer our son own chemin, en way. fait.